Kenya ni miongoni mwa nchi zenye ufadhili mkubwa katika kukabiliana na virusi vya ukimwi, lakini kwa muda mrefu maambukizi mapya ya virusi hivi vya ukimwi vinazidi kurekodiwa. Virusi vya ukimwi miongoni mwa watoto vimeachwa nyuma, huku taasisi chache zikibaki kuzungumza kwa niaba ya watoto ambao wanahangaika na kirusi hiki katika miili yao. Kubaini hili, nilisafiri hadi kaunti ya Homa Bay ili kutambua ni kwa nini watoto wanafeli katika matumizi na matibabu ya virusi vya ukimwi. Na niko katika eneo la Homa Bay kuweza kuangazia kujua iwapo ni kweli watoto wadogo ambao kuanzia miaka 10 hadi 14 wanaingia katika hali ya kutoweza kutumia madawa ya virusi vya ukimwi, na ninaingia katika nyumba moja ambayo nitakuwa ninadhibitisha iwapo kweli hali ni hivyo ama hali si hivyo. Naingia katika kijiji cha eneo la Homa Bay kuweza kujua je, hali inakwenda vipi haswa katika eneo la wazazi na watoto, kuweza kuhakikisha kwamba watoto ambao wanaishi na virusi vya ukimwi wameweza kushughulikiwa ipasavyo. Utafiti wa hivi majuzi ambao haujafikia umma ulifikia dawati letu la uchunguzi ukiwa na takwimu za kushtua kuhusu jinsi watoto walivyoshindwa kukabiliana na matibabu ya virusi vya ukimwi. Utafiti huu ulilenga kaunti ya Homa Bay. Mwaka 2020, kikundi kazi cha ufundi cha Nyanza Magharibi kilitenga kaunti ya Homa Bay kama kaunti bora zaidi katika usimamizi wa kesi za virusi vya ukimwi kutoka kwa kundi la kaunti 10. Lakini watoto wanashindwa na matibabu ya virusi vya ukimwi, huku data ya hivi punde ikionyesha watoto 427 kati ya miaka 0 hadi 14 wenye virusi vya ukimwi wameshindwa na matibabu. Huyu ni Jason ambaye sio jina lake kamili. Ni mmoja kati ya 427 waliorekodiwa kufeli na dawa hizi za kuweza kupunguza makali ya virusi vya ukimwi mwilini. Mama alikataa simezi dawa, sasa akatoka, tunaenda huko kwa nyanya, tunarudi, niambia nichukue dawa, anasema hapana, tuende. Na hizo nilikuwa amekataa ati simezi dawa, tuende. Na hivyo maisha yangu ilikuwa hatarini. Sasa mimi nilienda hospitali, nikasema, madaktari wakakuja wakaongea na yeye. Sasa baba wakaongea vizuri, sasa nikaanza kumeza dawa vizuri. Sasa baba ya Jason anaelezea kwa nini mwanawe alijipata kutotumia vyema madawa ya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Sasa kuna wakati ambao tulikuwa tunaishi hapa na kawaida ya familia. Sasa kazi yake arudi chini, hiyo ndio shida. Unajua ukiwa kwa nyumba lazima mtu mmoja afanye akwe chini ndio mambo iende vizuri. Sasa vile aliona naye pia kuna mwenzake hapa. Sasa hizo zote akiunganisha ana jamaa anaingilia sana. Sasa ikabidi atoroke na watoto. Huyu msichana mdogo ambaye amemsalimu hapo anaitwa Beverly, na huyu Beverly na yeye kwange kwa dawa. Sasa nitoroka wakaenda kwa kaka. Sasa akirudi, sababu watu wa facility walikuwa namtaka yeye Fred. Akirudi akamtoa damu, ikapatikana hizo iko juu zaidi. Hadi kufikia Septemba mwaka 2022, kuna watu milioni 1.2 ambao wako katika madawa ya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Kati yao watoto 57,432 kati ya miaka 0 hadi miaka 14, ikiwa ni 4.5%.
Katika kaunti ya Homa Bay, jumla ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi ni 1123,189 kwa wanaopata huduma na matibabu ya virusi vya ukimwi. Kati yao ikiwa 6,507 ni watoto wanaowakilisha 11%, na ukandamizaji wa makali ya virusi vya ukimwi ukifikia takriban 93 na 88. Wakati ulikuwa umezi dawa, shida ulikuwa na matatizo fulani? Kama gani? Kama kichwa yangu ilikuwa siwezi ona vizuri, na feel vibaya, siwezi hata kula vizuri. Idadi ya kina mama wajawazito inasimamia 94% na wanaoishi na virusi vya ukimwi. Akina mama wajawazito ambao wako katika madawa ya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi, kati yao ikifikia 74 hadi 100. Maambukizi ya watoto ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama hadi kwa mtoto yako katika 7.4, huku maambukizi mapya virusi vya ukimwi yakiwa 31%. Katika kijiji hiki ambamo Jason yupo, nilimtembelea Mike, sio jina lake halisi, wakati wa ziara yake ya kliniki kwa uchunguzi wa kuangalia iwapo virusi vya ukimwi ndani ya mwili vinapungua ama la. Hadithi yake inakaribia sawa na ile ya Jason. Niko grade 6 hapa hospitali, yani kitambo wazazi wangu walikufa, nyanyangu akanichukua tukaenda kuishi na yeye, kisha hakuwa ananipatia dawa kwa wakati inayofaa. Kwa nini? Sijui hata ni kwa nini. Kisha wakanipeleka kwa orphanage yenye inaitwa Hope Center. Nilikuwa nagonjeka sana, ndio nikapelekwa Hope Center. Alikuwa anapewa dawa, lakini kwa sababu hakuwa anajua ni kwa nini anameza dawa na yeye mwenyewe ajisikie ni mgonjwa. Nikimuuliza akaniambia hakuwa anajisikia ni mgonjwa. Sasa hakuwa anameza dawa juu anaona tu hiyo dawa anameza tu na kuna kitu inamsaidia. Hakuwa anajua ni kwa nini anameza dawa. Tukiangalia kaunti ya Homa Bay, watoto 427 waliofeli kwa matibabu. Stephen Omondi, mratibu wa udhibiti wa virusi vya ukimwi na magonjwa ya zinaa Homa Bay, anasema kwamba ni kweli kufeli kwa matibabu ya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi kwa watoto kumegunduliwa eneo hili. Our prevalence is about 17.2%, and the majority of the population that are ever on ARVs in Homa Bay County is 135,400, and so far we have around 123 HIV infected adults, and we have around 7,440 children and about adolescents of around 8,817. The prevalence for Homa Bay HIV is 17.2, and we have a challenge with suppression in pediatrics and children. Stephen anasema kuwa hali huenda ikawa mbaya zaidi na hata hatari kwa kaunti hii. And from most of the studies that we found, that we've realized that suppression is because of majority of these children of these adolescents, let's say so, are children of these children who are adolescents. So the challenge is because of stigma, she's an adolescent who wants to be in school and still wants to take care of that child. They want to keep clinic days. So there's a lot of adherence to treatment, adherence issues, and this has made our viral suppression for our children and adolescents to be not significantly achieved, because in a last study that we did a viral load for around 3,593 children, and we realized that out of that 427 of these children were not virologically suppressed,
apart from the total number of our children and adolescents on the ART who are around 14,000, we have around 427 who are unsuppressed. Nilimtembelea Daktari Rose Masaba, mtafiti mkuu aliyetudukulia matokeo ya utafiti huu. So in this particular case, there was indication that children were doing worse than the adults in terms of treatment. Children who are living with HIV were doing worse than adults on ARVs. So we designed a study just to be able to define it better, to find out exactly what the extent of this was, and also to be able to identify the different factors that are leading to children not doing well on ARVs. So we designed a study to determine the rate of treatment failure, antiretroviral treatment failure, amongst people living with HIV in Homa Bay, in selected facilities in Homa Bay County. This was very scientifically done. I'm telling you, we randomized facilities, we randomized the patients. So based on that, based on the methodology that we used, these results can be generalized. Matokeo ya Rose Masaba yalifichua virusi vya ukimwi miongoni mwa watoto ni jambo la kuangaikiwa ipasavyo. Children 0 to 14 years old were 4 to 5 times more likely to have treatment failure as compared to adults. The treatment failure rate in adults was 3.7%, while in children it was 15.2%. Then another key finding that we came up with was that the male, and this is overall, not just specific to children, the male were also more likely to fail, about 1.5 times compared to their female counterparts. Those patients who had been having some kind of side effects while they were taking the ARVs were also more likely to fail. Moja ya sababu za matibabu kufeli kati ya watoto imekuwa dawa zisizowapa watoto mazingira tulivu. There's a lot of science and management of HIV has been evolving and continues to evolve. So when a new drug is introduced, it's definitely introduced after studies have been done and it shows that it's better than what we had. That is the only reason we would leave what we had to go into the new drug. And this is not a new drug per se. It's a new formulation for the child. It's been introduced in adults before. So the drug exists, dolutegravir exists for adults, but there was no formulation for children. The previous one, the lowest was 50 milligrams. So when we are talking of a child who is less than 20 kg, that drug was not targeting those children. So now the pediatric DTG that has come up, the 10 milligrams, targets children who are 20 kg and below. There is a lot of documentation on what can work. And so how best the program and the counties adapt that is very important. Because we've been able to document what works, but the children are not directly benefiting from that. Daktari Eliud Mwangi ni mtaalam wa virusi vya ukimwi kwa watoto wachanga na anasisitiza kuwa mtoa huduma kwa watoto hawa awezeshwe kama njia bora ya kupunguza hatari ya kuweza kuangaikia virusi vya ukimwi kati ya watoto. Clearly the children, as I said, or the children depend on either a parent or a guardian. And it's not the child requires that support really to be able to adhere to the treatment, because they have to take the drugs every day. Some are going to school. So there are a lot of stakeholders that really determine the outcome of a child who is on treatment. So right at home, we need to have that guardian trained, the caregiver trained, and also be available to give the treatment. That child at school, the teachers also needs to understand and be trained and be able to ensure they are supporting that child to take their treatment. The healthcare workers, they also need to ensure that that patient level care or the patient centered care is what is needed, so that you take
the child as an individual. You understand what they are going through. Kama vile Jason ambaye anataka kuwa mchezaji wa mpira maarufu licha ya hali yake ya virusi vya ukimwi. Ikiwa matibabu kwa watoto haitashughulikiwa ipasavyo, basi ndoto yake Jason ya kujitahidi kuweza kutoa familia yake katika ufukara na umaskini haitotimia. Mimi nataka serikali asaidie watoto ili kupatia dawa ili wakiwa wakubwa wapate ndoto zao. Mimi napenda kuwa daktari. Kwa nini? Ama footballer. Kwa nini? Kwa sababu footballer ukicheza hata kama nyaliana, nisema ati kuna mtu anachukua watoto anapeleka kwa timu kubwa, amechukua amepeleka kwa timu kubwa. Sasa mimi nacheza huko. Sasa mama alipi pesa za shule. Utakuwa lipa. Hapana, kochi yetu. Kochi yetu. So unataka ucheze ball wakuchukue uende ucheze timu kubwa. Timu yako ni gani? Liverpool. Unataka kuchezea Liverpool? Kwa mkubwa. Ningeomba tu serikali waangalie watoto, waandike wale wanaweza angalia watoto hata mpaka nyumbani, waone venye watoto wanameza dawa, alafu wapee watoto motivation. Mtoto akikuja clinic apewe angalau maziwa ama mkate. Sasa kama anakuja anajua anaenda hata aenda kukaa njaa. Wengine wanakuwa wengi, wanakaa mpaka wanasikia njaa. Saa zingine, because some of them are orphans like the ones I'm taking care of. Saa zingine other orphans cannot even get porridge in the morning. Anakuja hapa anashinda njaa. Kesho ya wakati mwingine hata apenda kuja kufanya nini? Clinic juu anajua tu huko akienda hata shinda njaa, na kirudi nyumbani apate labda wengine wamemaliza chakula. Na Kenya inashikilia katika nafasi ya 5 ya idadi ya watu wengi zaidi duniani kuweza kuishi na virusi vya ukimwi. Mwaka 2021 watoto 5200 waliweza kuambukizwa virusi vya ukimwi. Kati ya hawa watoto 3100 waliweza kufariki kwa sababu ya magonjwa ambayo yanaambatana na ukimwi. Kufikia Julai mwaka huu, watoto 427 wameshindwa kuweza kuhakikisha kwamba wanatumia dawa za kuua makali ya virusi vya ukimwi. Hapa Homa Bay, nchi ya Kenya imeweza kutia saini katika mikataba mingi ya afya duniani kote. Ruwaza ya 2020 ama 2030 inahakikisha kwamba imeweza kuhakikisha kwamba imemaliza kabisa maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi ifikiapo mwaka 2030. Imebakia miaka 8 tu kuweza kufikia mwaka ama ruwaza ya 2030. Swali ni je, ruwaza hii itaweza kutimia ya kuweza kuhakikisha kwamba Kenya imemaliza kabisa maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi? Na je, nafasi ya mtoto anayeishi na virusi vya ukimwi katika ruwaza hii iko wapi? Nikiripotia runinga ya Ebro kutoka kaunti ya Homa Bay, mimi ni Ode Francis.